So, hi. Ähm, Ich habe mir in den letzten Tagen einfach mal ein paar Gedanken gemacht, wie ich mir das vorstelle, wie das weitergehen soll. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen erzählen. Ich werde es wahrscheinlich noch cutten, beziehungsweise auftrennen für Instagram und irgendwo an einem Stück lassen. Gut, ich habe mir ein bisschen was grundsätzlich dazu aufgeschrieben. Vielleicht werde ich ab und zu mal blättern. Und ich habe mir die Frage gestellt, guck mal, ich komme ja irgendwo auch aus einem anderen Bereich. Komme eher aus der Wirtschaft oder habe eher mit der Wirtschaft Berührungspunkte gehabt. Ähm, Bin ja irgendwo auch multidimensionales Wesen. Auf der einen Seite lebe ich die Kunst aus, auf der anderen Seite auch gleichzeitig das Yoga und das Körperbasierte. So, und das sind im Prinzip zwei Kanäle, die so nebeneinander her existieren, wo es sinnvoll ist, dass sie aufgetrennt sind. Aber sie sind ja beides Teil meines Lebens, Teil meiner inneren Sprache, Teil meines inneren Prozesses. Das heißt, das, was ich poetisch verarbeite, verarbeite ich auch auf dem Bild, verarbeite ich dann auch wieder in der Krea. Ähm, aber grundsätzlich habe ich mich gefragt, okay, ich habe ja jetzt eine Präsenz, ich fahre unterschiedliche Kanäle, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, dies, das. So, ich habe eine Webseite, zumindest für einen dieser Geschäftsstränge. Und da kommt ja auch noch mehr. So, aber im Prinzip existiert ja ein Prozess, es existiert ein Ablauf, es existiert ein Funnel, wenn man so will. Dieser Funnel kann jetzt gut oder schlecht funktionieren, das ist ja jetzt erstmal in der Betrachtung dann zu beäugen. Aber er existiert und er funktioniert prinzipiell, weil Menschen haben den Weg hierher gefunden und Menschen werden auch weiterhin den Weg hierher finden. Punkt. So, aber darüber hinausgehend, wen möchte ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Warum mache ich das und für wen? Also wofür mache ich das und für wen ist das eigentlich? Und ich muss dazu sagen, mein Handy ist nach dieser netten letzten Nachricht in Eimer Wasser gefallen. Das ist jetzt hier ein Ersatzhandy. Und ja, was möchte ich eigentlich? Klar, ich bin dann natürlich ganz marketingstrategisch da rangegangen und habe mir angeschaut, okay, gut, wir haben diese Diffusion of Innovation Modell. Das ist einfach eine Kurve, so eine Glockenverteilung, die dann sagt, es ist segmentiert. Du hast am Anfang halt die Innovatoren, Early Adopters, Early Majority, Late Majority und am Ende die Laggards. Also jede Innovation, jetzt ist natürlich die Frage, wie definiert man Innovation, durchläuft diese Phasen. Und jede dieser Persona-Gruppen, weil man das ja auch segmentiert betrachten kann, hat spezielle Blicke, Bedürfnisse und irgendwo Anforderungen auf dieses Produkt. Dann hat sich das weiterentwickelt. Dann habe ich mir die Gedanken gestellt, okay, gut, wir haben das jetzt. Was wollen die eigentlich? Womit korrelieren die? Lass uns die segmentiert betrachten, aber schauen, wie sie im Feld eingebettet sind. Dann natürlich, ja klar, was wollen die eigentlich? Was sind deren Träume, Wünsche, Ziele? Wie denken die? Wie handeln die? Ja, ist natürlich klassischerweise so ein bisschen der Gedanke weiter aufgegangen. Dann habe ich mich gefragt, okay, gut, wenn man das jetzt vergleichen würde mit so diesen Sinus-Milieus, wo sind die eigentlich eher verortet? Wie ist es relevant im Vergleich zu ähm, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen existierenden Funnel, das hier ist ja ein Funnel, ein Filter, am Ende sollst du bei mir sein. Eigentlich am Ende sollst du das haben, was du denkst, was du hast von mir, was sich dann mit der Zeit ergibt. Ja, unnötig komplex, ne? Aber so sind wir Menschen. Okay, dann zum existierenden Funnel. Wenn ich die und die habe, kann ich das eigentlich auch in dem Verhältnis so und so umsetzen. Ne? Na, okay, gut. Dann noch andere Betrachtungen, zum Beispiel im Vergleich beim Aufbau einer Marke. Wie ist das relevant in den segmentierten Gruppen zu betrachten und so weiter. Und dann konnte mein Verstand ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen ruhen, okay, gut, wir haben uns das jetzt ein bisschen angeschaut.
wir lassen es jetzt mal einen Tag oder einen Abend liegen. Dann ist mir ein Buch in die Hände geglitten. This is Marketing von Seth Godin. Vielleicht kennt es ja einer von euch, vielleicht auch nicht. Spielt ja ehrlich gesagt auch nicht so eine große Rolle. Und habe ich da halt einfach mal gelesen und mir Gedanken gemacht. Und es sind auch andere Fragen aufgekommen, die relevant sind. Und irgendwo zeigt es mir aber auch, dass ich auf einem richtigen Weg bin. Warum? Weil ich in einigen dieser wichtigen Kanäle, weil ich ja mehrere Kanäle bediene, relativ gute Rate am Ende des Funnels habe. Das heißt, im Prinzip ist es schon da. Es sind schon die richtigen Leute, werden angezogen. Es fehlt noch sozusagen dieser Impuls zum Herkommen, zum Anschreiben, zum und ja, die Frage ist halt natürlich, warum solltet ihr überhaupt zu mir, warum mir vertrauen, was mache ich überhaupt anders? Und ja, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen hier wieder reingehen, was vorlesen und wieder ein bisschen erzählen. Das sind persönliche Aufschriebe an die Ungläubigen unter euch. Ich kenn's. The generous act of solving someone else's problem for them. Effective marketing now relies on service and empathy. Das waren jetzt so zwei subsequent Extracts, die für mich relevant waren. Und nachfolgende Fragen. Which problem, in Klammern S, also welche Probleme, do I solve? Oder ja. Why trust me? Where are my leverage points? Service and empathy wise. Dann habe ich mir natürlich kam eine spontane Antwort. Also wie soll ich das beschreiben, wie wenn ich eine Poesie schreibe, indem ich irgendwas verarbeite, dann kommt meistens irgendwas. Und die Frage oder die Antwort auf die Frage, warum, which problems do I solve und wo sind jetzt eigentlich die Punkte, die Unlock-Punkte, die jetzt bei mir besonders sind, kam folgendes. Es ist halt auf Englisch. Es kommt immer auf der Sprache, auf die es kommt. Auf der es kommt, wird es geschrieben. Is there any other way, apart of the standard method, where I am truly being heard, seen and understood? Where words are found that eluded your description, finally, it said, a different, truly holistic approach, no dogma, no lifestyle bubble, curious, childlike deities approaching, discovering, and touching the world in us. Das war so basically auf einen Punkt zusammengebracht. Why trust? Dann kommt natürlich immer die Frage, ja, you need to profit as well, also du musst ja auch irgendwo was dran verdienen. Einfach so eine spontane Antwort, die dazu kam. Yes, sure, I charge an energetic exchange for the work I do, but I'm not driven by it. I'm not here to sell you something. I'm on a journey, a cusp of a journey, where I draw from manifold sources of the occult, the unknown, the untouchable, the unseen, spirituality and so on, but not trying to do so to detach those loom concepts and steam-producing mental area needs to be grounded in different ways. There are levels to this, 3-dimensionally at least, and it's all connected in various ways. But how do you tie them together in a meaningful way, without chaos,
with an objective of getting a more holistic, integrative, effective, and integratable approach, method embodied in reality. That's where I come in handy. Why? That is and always has been an integral part of my life. Tying up loose ends and getting the most out of the limited resources or possibilities life threw towards me. Although sometimes with an uninviting facial demeanor, behind it, neurons are firing at light speed to find different approaches, critically questioning all, looking from all angles, like a child at a beach which discovers a pebble with the seriousness of a 60-year-old scientist. Why trust? I say what I mean, and I mean what I say. I can't talk, show, work, tell, represent, etc. something that I do not embody. I can only do those things if I feel them as true in my whole being, or at least in most parts of it. I can't tell you nothing but the truth. It might be mine. Still, I'm human, flawed, perfectly imperfect. I've learned that I have ample aptitude in touching people, but not how you think. Your perspectives, your thoughts, your emotions. Why? My system is never satisfied with a simple explanation. Why? And why that? And how? Curious cat. Everyone, a field study in an exploring and understanding better, but still respectfully, since we are touching another soul. I am satisfied when we reach rock bottom, the place where you discover your light. I was never afraid of the shadow. I embraced it. I thought, then really embraced it. Wave after wave. I can be before you as you can before me. As you can be before me. But I can only do so if I am truly invited. Feeling like a ghost, spirit, or an entity, I can tell you, since I am on the path, always have been. What makes me different, or my proposition? To be honest, there is no possibility to compare. Most try one or a few methods, focus on one and master it, connect it to some related areas. Just my perspective on them. You can view it any other way. Let's make a business case. Yoga. Most teachers or instructors, coaches, choose any label you want. Take a main. For example, Kundalini Yoga, that's my main. Or Hatha Yoga or Vinyasa, that's my main. Or a specific concept of someone, that's my main. and then they build on top of it. They say, okay, level 1, level 2, level 3, vertically or horizontally. For example, trauma sensitive would be an horizontal expansion or power or healing. Or they add new categories, like when you've started with Kundalini, add maybe Yin Yoga or Tibetan Yoga or Yoga Nidra. Maybe they add something
that they would consider their specialty, for example, art or nature healing or crafts or something else. So where do I differ now? Well, I use the different perspectives that I have. I live yoga in one part of my being, in the other part I draw, in the other part I create poetry, for example. But it's still the same person. It's still the same way of processing reality, embedded in one. And all those different perspectives, those fields, those talents are my entry points. Stick with me for a second, okay? Let's go on about it a little statistically. Omega, the room of all possibilities, an area like a sheet or a table or a screen. I don't want to build one bubble in Omega, one specialty. No. One bubble, one specialty. I've expanded in this Omega multiple bubbles and connected them to learn the basic fabric of existence, what correlates, understanding as much as needed about this whole field. And practically, what does this mean? Well, it's not just yoga X or yoga Y or style new lived by me. No, there's no dogma. I use Kundalini yoga, but I'm not run or lost in the dogma. I need to live and be and all of that. It's an integral method, part and philosophy, and especially a very powerful tool. An entry point, and I add on top of this, I change the structure within the limits of the structure itself. How can I use breath, body, emotions, thoughts in a meaningful way to give me what I need in the short, middle, and long term? Now is the question of the need. I have been always fascinated by the hidden, the different, the forbidden knowledge. Hence, I have multiple sources to draw from. I will blend in astrology. You will ask me which one. Astrology, I will ask you which one. Western, Vedic, Chinese, etc. Numerology, tarot, rune, symbolism, all of it flows into my work, since all of these subjects, all of these entry points are an integral part of my being. They are like little knots in the fabric of this persona. And hence all of this flows into my work, into my art, into my poetry, into my yoga sessions. Psychology, Jungian views. How are we related to the stars? The quantum field. How is Fibonacci and Phi related? What is the basic reality? The basic fragment of being? What does numbers teach us? How are they related to sacred geometry and our body and basic reality? I ask questions. Maybe temporarily confusion flares up, but only truth and wisdom stand the test of time. How can we envelop all this into one method? Without overwhelming, without flipping into chaos, still being effective, direct, measurable, reproducible, and reliable. Reducing this complexity without losing your integral parts. To integrate and live daily. That's my mission. That's my goal. That's my way of being.
So basically, what does it mean? To all of these people outside, in the world, Indonesia, in Germany, to all of them, I'm not talking to all of you. I'm talking to those people that have tried the standard method from multiple entry points, multiple perspectives. Yoga this, psychology there, astrology this, that, anyway. And you were always there, and yeah, it's close, it fits, but it's not truly mine. It's like a pullover, a piece of clothing that you put on and that doesn't fits you like a second skin. Yes, you could be part of their group, and yes, you could walk, talk, and be part of their world, but you would shun at least one part of you that would remain unseen, unspoken of, that has no part at this table. I offer you the table. I offer you that seat at that table, and I offer you that you can be there whole, as you are. And we will tailor that method specifically to fit people like me and you. I haven't found a place at this table either, so I've created my table. And you are all invited if you also don't find a table. That's basically the message. Yes, yoga. Yes, Kundalini. But interpreted by me. I won't break the laws of Patanjali, but I won't follow the same way. You are perfect. You don't need to be elevated. Some people are that much elevated, they always touch the sky. They finally need to touch earth, grounding, the bottom. They need to land the hypervigilant plane, finally touching earth, and not another Lumi concept, another way of detachment. No. There's a method, there's a place, and there's someone who's walked the path and who has not lost himself, not lost the love and the understanding and the empathy for the world, and is willing to invite you there and show you how he has done it and how you can replicate it. That's the basic message. Nevertheless, I've prepared something. So what is same, what is different, and what is reliable? Before I answer that, a quick thought. My products exist. All of my products exist. Whether they are in a yogic nature, like the rituals, or a group session, or the one-to-one speaking. The artwork. Why do all of them exist? Why do I do this? So, because I didn't fit it. Yes, I was invited to some places, and some places were nice, and for some places I still visit because I like them. But it's not that you truly fit, is it? So I created my own method, my space, a place where those that feel the same are finally seen or touched or just aided, or where you can be, and I leave you be as you are. And if you then want to change, okay, then we can work. Now another beautiful line that I've learned,
a wonderful, beautiful line that I gelesen habe. A beautiful line that I've read in that book of Seth Godin. This is marketing. Marketing is the generous act of helping someone becoming who they want to become or be. Also, müssen wir noch reden? Ja, jetzt haben wir hier was Tolles aufgeschrieben. Das checkt natürlich niemand. Aber hier. Ich unterbreche hier.